borders, respect for territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. This war is a threat to us all, to the systems we have built together to preserve peace. It's a threat, too, to the peace and security of millions of people in Europe, Africa, and Asia who rely on agricultural, energy, and commodity supply chains already profoundly disrupted by Russia's invasion. We recognise the extensive efforts which Foreign Minister Rau described, which the OSCE has made to try and avoid this catastrophe. Russia was offered a chance to raise any security concerns in the OSCE renewed European security dialogue, but said it was not the right time. We now know they were planning war all along. Ukraine and others invoked the OSCE Vienna document risk reduction mechanism to seek transparency from Russia and Belarus and to de-escalate the situation. Russia refused to engage. And of course, the OSCE has worked for years to support implementation of the Minsk agreements. Russia is accused of the gravest war crimes, bombing schools, hospitals and homes, targeting families as they try to run to safety. We welcome action taken under the Moscow mechanism to hold Russia to account. The OSCE fact-finding mission must be given full access so that evidence can be gathered. Finally, Mr. President, I would like to stress that we continue to support the vital role of the OSCE field missions in Central Asia and the Western Balkans, including through its Office for Democratic Institutions and Human Rights. We strongly support OSCE efforts to facilitate a peaceful resolution of the conflicts in Georgia, Moldova, and Nagorno-Karabakh. The United Kingdom remains steadfast in our support and appreciation for the work of the OSCE and for Poland's chairmanship at this critical time. I thank you, Mr. President. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. Monsieur le Président, je souhaite la bienvenue parmi nous à Monsieur Rau et je salue l'action de la Pologne à la tête de l'OSCE dans cette période où la sécurité en Europe fait face à une menace d'une extrême gravité. La France soutient l'engagement sans faille du président Rau au service de l'organisation et pour la défense des engagements et des principes sur lesquels elle s'est bâtie au cours des 5 dernières décennies, aujourd'hui bafouées par la Russie. Il y a un mois, ce Conseil se réunissait à l'initiative de la Russie pour discuter de la mise en œuvre des accords de Minsk avec la participation de représentants de l'OSCE. Lors de cette réunion, le vice-ministre russe affirmait que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine et appelait à la mise en œuvre des accords de Minsk. Avec mon homologue allemande, nous rendions compte des efforts de Paris et Berlin pour progresser dans la mise en œuvre de la résolution 2202. Tous les autres membres de ce Conseil apportaient leur soutien à cet objectif. En février, la présidence polonaise en exercice de l'OSCE proposait de mettre en place un dialogue renouvelé sur la sécurité européenne afin de répondre notamment aux préoccupations de sécurité exprimées par la Russie au cours des derniers mois. Nous soutenions ces efforts et le rôle de l'OSCE comme principale plateforme de dialogue pour la sécurité collective en Europe. Monsieur le Président, la réalité est bien différente aujourd'hui et elle est cruelle. La Russie a menti, elle a violé de façon flagrante la Charte des Nations Unies et les textes fondateurs de l'OSCE, l'acte final d'Helsinki et la Charte de Paris,
sur lesquels repose la stabilité en Europe. Elle a trahi tous ses engagements en faveur de la mise en œuvre des accords de Minsk, signés par la Russie comme par l'OSCE et endossés par une résolution de ce Conseil. L'agression russe, soutenue par la Biélorussie, est dévastatrice pour l'Ukraine et les Ukrainiens, mais ses conséquences sont encore plus vastes. Elle menace aussi le multilatéralisme et le droit international, ainsi que les institutions qui en sont les garantes, notamment les Nations Unies et l'OSCE. La Russie porte ainsi directement atteinte aux intérêts de tous les États qui se mobilisent dans ces organisations à la recherche de solutions négociées face aux crises et aux défis qu'ils rencontrent. Au vu de l'extrême gravité de la situation, la France remercie à nouveau la présidence polonaise en exercice à l'OSCE pour sa réactivité. Elle demande une nouvelle fois à la Russie de cesser immédiatement les hostilités en Ukraine, de retirer ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien et de respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Nous l'enjoignons de revenir au respect des règles de droit qui, aux Nations Unies comme à l'OSCE, permettent le règlement pacifique des différends. La France réitère son soutien à la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine et à son personnel, qu'il s'agisse du personnel international ayant subi une évacuation forcée ou le personnel recruté localement, dont certains sont encore sous les bombardements. Nous saluons la mémoire de Marina Fenina, employée locale tuée à Kharkiv, victime de l'agression russe. Nous réaffirmons notre soutien aux institutions et aux instruments de la dimension humaine de l'OSCE, notamment le mécanisme de Moscou, déclenché le 3 mars, et le mécanisme d'établissement des faits mis en place par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme aux frontières de l'Ukraine. Monsieur le Président, l'OSCE doit pouvoir continuer de mettre ses ressources au service du règlement des conflits dans l'espace européen en coopération avec les Nations Unies et malgré la guerre en Ukraine. La France, à la fois en sa qualité de coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE et de présidente du Conseil de l'Union européenne, reste pleinement mobilisée pour contribuer au dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et à la paix et à la stabilité dans le Sud-Caucase. Les réunions qui se sont tenues en février et en décembre ont permis de définir des orientations dans cette direction. Nous appelons à la poursuite des efforts sur les questions humanitaires pendantes, notamment les libérations de prisonniers de guerre et autres personnes détenues, ainsi qu'en matière de protection du patrimoine et du déminage. Nous notons avec inquiétude l'accroissement des incidents armés depuis quelques jours et appelons les parties à tout mettre en œuvre pour éviter la répétition de tels incidents. La France réitère son soutien indéfectible en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie et de la Moldavie et au rôle de l'OSCE pour progresser dans le règlement des conflits qui s'y déroulent. Elle salue également le travail concerté de la présidence polonaise et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme pour maintenir, malgré les circonstances, l'essentiel dialogue avec la société civile. Monsieur le Président, nous sommes déterminés à ne pas laisser la Russie entraîner dans sa chute les organisations multilatérales de sécurité collective. La France réaffirme son soutien aux Nations Unies, à l'OSCE et aux coopérations que les deux organisations développent pour contribuer au règlement des crises en Europe. Je vous remercie. أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة لممثل ألبانيا. Thank you, Mr. President. Let me thank the OSCE Chairman-in-Office, Minister Rau, and USG DiCarlo for the information provided. We welcome this timely exchange with OSCE, one of the world's largest regional security organizations, which brings together 57 participating states across 3 continents bound by joint commitments. As an important pillar of the international rules-based order, OSCE plays an essential role in addressing many of the challenges on the Council's agenda. Therefore, the collaboration and partnership between the 2 organizations is key and needs to be strengthened. Albania fully supports the priorities of Polish OSCE chairmanship.
We welcome the focus on safeguarding a comprehensive security order by defending the principles of the Helsinki Final Act, the Paris Charter, and the Charter for European Security. These principles are neither negotiable nor subject to revision or reinterpretation. The commitment to human rights, values of freedom and democracy, as well as the support of its institutions, should continue to be an irreplaceable blueprint in the work of the OSCE. We also welcome the work of the OSCE and the United Nations in the framework of Women, Peace and Security Agenda and reconciliation processes in the Western Balkans. There has hardly been a more suitable and urgent time to reaffirm these fundamental principles, which for nearly 5 decades have stood as effective mechanisms to conflict prevention and de-escalation in Europe, until the 24th of February. Dear colleagues, in 2020, soon after Albania assumed the OSCE Chairmanship in office, we were confronted with an invisible enemy which threatened the entire world. It went by the name COVID-19 pandemic. We still do not know everything about it, but we do know far too well what it did to humanity, to our way of life, to our countries and economies, and in many ways, to all of us. 2 years later, as Poland started its chairmanship, the OSCE area was confronted with another threat. But this time, everyone knew where it was coming from. We were warned about what was going to happen. And now, 3 weeks into this war, we are left with the uninterrupted onslaught of breaking news on the devastation that Russia is unleashing with rage upon Ukraine and its people. Dear colleagues, for months, huge efforts were made by the international community, including by the Polish chairmanship and yourself, Minister, in seeking a peaceful solution. Every stone was turned, every possibility was used. The reality shows clearly now that these efforts were doomed to fail because the invasion was premeditated. It was a plan to be executed despite everything. It was a war Kremlin wanted. We express our gratitude to Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, the Czech Republic, and probably I'm forgetting, for these incredible efforts that they are making in sheltering thousands of civilians forced to flee the massive bombardments and war atrocities. Dear colleagues, OSCE is a key player for peace and security. It is an important platform to discuss issues related to comprehensive security, equipped with mechanisms as well as confidence and security building measures. It remains as relevant as when it was created. It is clear that the overarching difference between Russia and the existing European security order, based on international law and OSCE principles, is a structural one. While we are served here with all kinds of fantasies that melt like snow under the sun, the real concerns are democratic values and principles of freedom on which the system is based. In this respect, the OSCE comprehensive concept of security connects the dots between domestic repression and external aggression. Democracy, human rights, and rule of law are key aspects for security within and between states. Mr. President, we failed to prevent a pure, unprovoked, and unjustified act of aggression committed by a serial violator of the rules and norms of the international order. We should not fail to make the aggressor pay for it and the crimes committed. Albania supports the initiative to invoke the OSCE Moscow mechanism in order to establish facts of war crimes and crimes against humanity, including due to deliberate and indiscriminate acts against civilians and civilian infrastructure in Ukraine. Its findings, together with those of the Commission of Inquiry established by Human Rights Council, should be presented to relevant accountability mechanisms, as well as national, regional, and international courts or tribunals. The massive sanctions imposed on Russia have ripple effects for the whole world, including for our own countries and citizens. But it is the price to pay so that Russia's actions do not go unchecked and unpunished. We hope that the effects of these unprecedented sanctions will wake up the Russian citizens to see the reality through the terrible deeds of their army, not through the distorted mirror of propaganda.
to understand why the whole world calls Russia an aggressor, to feel for their neighbor that is being savagely destroyed, cities that are becoming graveyards, children that are forcefully leaving their childhood behind because of such insanity. The sooner this happens, the sooner this war and any spillover threats will stop. Let me end, Mr. President, by recalling the 754th meeting of the Security Council on 4 November 1956. History has recorded it as the day when a popular revolt in Hungary was viciously crushed by Soviet tanks, uninvited, of course. I will quote Mr. Sobolev, the representative of the Union of Soviet Socialist Republics at that meeting, justifying the action, and I quote, "The Nagy government openly adopted a reactionary and fascist policy aimed at the complete liquidation of the People's Democratic regime in Hungary, at the restoration of the old landowner capitalist system and the establishment of a fascist dictatorship," end of quote. It was about the so-called fascists 65 years ago. It is about the so-called Nazis and denazification now. The same discourse, the same action with their terrible consequences. Ukraine is a critical test for European security, including OSCE. We must refuse a world according to Russia. We must determine the preservation and the enforcement of the rules-based international order. One man has started this war. One man can stop it. Anytime. Thank you. أشكر ممثل ألبانيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثل البرازيل. Thank you. Mr. President, at the outset, let me thank Minister Rau for his thoughtful remarks. I also thank USG DiCarlo for her briefing. OSCE plays a crucial role in the maintenance of peace and security in Europe. It is one of the key partners of the United Nations in dealing with the many challenges on the Security Council's agenda. However, we need to recognize that at this crucial juncture, the architecture of peace and security, not only in Europe, but worldwide, is facing an unprecedented challenge. The conflict in Ukraine, with its toll of human suffering, forced displacement, humanitarian emergency, and systemic risk, is an extraordinary challenge for United Nations and the OSCE in their joint mission to guarantee peace and security in Europe. The cessation of hostilities must be our most pressing objective. All parties must fully respect international humanitarian law and adopt measures to protect civilians. We call for continual efforts to agree on well-planned humanitarian mechanisms that ensure the safe passage of civilians. Furthermore, we should strive for the immediate, full, safe, and unhindered access of humanitarian personnel for a timely delivery of assistance to those in need. Moreover, the war in Ukraine has momentous implications for the international order, especially the principles enshrined in the UN Charter. In this regard, Brazil calls on all parties to strictly observe the international law, the prohibition of the use of force, the peaceful resolution of disputes, and the principles of sovereignty, territorial integrity, no intervention, and the protection of human rights shall remain the pillars of our collective security system. We note that the present conflict will also have a significant impact on commodities and energy prices. Such effects could be further worsened by the application of unilateral sanctions. Developing countries stand to bear a disproportionate burden of such negative shocks. There is no alternative to diplomatic talks.
The security concerns of all parties must be addressed by meaningful negotiations. We renew our plea for them to engage in dialogue with openness, flexibility, and a sense of urgency to find ways for a lasting peace in Ukraine and in the wider region. The OSCE has a key role to play in supporting international efforts to bring an end to the current hostilities. Moreover, the expertise of the OSCE may be valuable in monitoring a ceasefire that, we hope, will encompass a comprehensive disengagement of troops and military equipment on the ground. Besides the conflict in Ukraine, we also would like to mention the ongoing crisis in Georgia, as well as the dispute between Armenia and Azerbaijan over the region of Nagorno-Karabakh. Regarding the situation in Georgia, we commend the OSCE for its full support to the Geneva International discussions and related incident prevention and response mechanism formats. This dialogue process, co-chaired by the OSCE, UN, and EU, is an important example of UN-OSCE cooperation in conflict resolution. The unresolved conflict over Nagorno-Karabakh remains a challenge to international peace and security in Europe. After the armed conflict of 2020, we are still witnessing renewed outbreaks of clashes between Azeris and Armenians, some of them resulting in casualties, including among civilians. Last week, incidents damaged the main pipeline that brings gas to Nagorno-Karabakh. Such incidents further undermine the needed trust between Armenia and Azerbaijan to renew efforts towards a lasting peace agreement. We support the efforts undertaken by OSCE in order to give impetus to this process. We would also like to express our recognition to OSCE work to advance the women, peace and security agenda. Important issues such as the impunity for sexual and gender-based violence must be tackled. In that regard, we note the openness of the OSCE to involve civil society organizations in conflict resolutions and peace building, as well as to engage women in all stages of peace processes. The maintenance of peace and security in Europe is under unprecedented challenge. Close cooperation between the UN and the OSCE is more needed than ever. I thank you. أشكر ممثل البرازيل على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الولايات المتحدة. Thank you, Mr. President. Undersecretary General DiCarlo, thank you for your briefing today. Foreign Minister Rau, thank you as well for your briefing to the Council. Your engagement with the Council comes at a critical juncture, as many of my colleagues have said, a critical juncture for European and international security following Russia's aggression against Ukraine. You've demonstrated extraordinary leadership at the OSCE during this crisis, and the United States thanks you. The United States was a strong supporter of your attempt to avert this crisis through the launch of a reinvigorated European security dialogue at the OSCE. And we support your efforts to increase the OSCE's ability to respond to the humanitarian crisis through the OSCE's toolbox. We look forward to working with you on these important issues in your capacity as Chairman-in-Office. I'd like to begin by expressing our outrage over the death of journalist Brent Renaud, who was killed by Russian forces while covering refugees leaving a checkpoint at Irpin yesterday. According to his colleagues, Mr. Renaud was in the area because he understood the critical role independent media has played in providing objective coverage of Russia's war of choice against Ukraine. His death shows that Russia will go to any extent to silence narratives that challenge its propaganda. And it underscores the importance of upholding the safety of journalists
as they undertake their important work. Excuse me. Last year at this meeting, on cooperation, thank you. Last year at this meeting on cooperation between the UN and the OSCE, the United States recalled that we had just passed the 7th anniversary of Russia's invasion and occupation of Crimea and the launch of its aggression in eastern Ukraine. We noted that in those 7 years, the Russian-fueled conflict in eastern Ukraine had killed more than 13,000 people and wounded tens of thousands more. And we warned that Russia's aggression was far from over. It had been less than 3 weeks since Russia launched a major invasion against the rest of Ukraine. During these 3 weeks, Russia unleashed horrific devastation against another UN member state, resulting in the death of thousands and the displacement of over 2.5 million people. Russia must immediately cease all hostilities, withdraw its forces from Ukraine, and take the path of diplomacy, in keeping with the principles of the UN Charter and the Helsinki Final Act. Mr. President, Russia's further invasion of Ukraine is an unprecedented challenge, a challenge to the post-World War II European security order and to cooperation between all of us. Cooperation between the UN and OSCE now remains as essential as ever. Unfortunately, 2 OSCE participating states, the Russian Federation and Belarus, continue to violate the foundational principles of the UN Charter and the Helsinki Final Act. Russia, with Belarus's support, has shown utter contempt for the sovereignty and territorial integrity of other states, as well as for the human rights and fundamental freedoms of its own people. We have seen Russia try to spread disinformation and distract this council from its aggression. But no amount of Russian disinformation can distract from this fact. The Kremlin is waging a brutal, premeditated, unprovoked war of choice against Ukraine. This is a war carried out with the support and the facilitation of the Lukashenko regime. Russia does not want its people to learn the appalling truth about the senseless death and destruction it is causing in Ukraine. This is why the Kremlin has forced domestic and foreign independent media outlets to suspend their operations in Russia or to close permanently. This is why it has blocked access to independent news sites and social networks. The United States reaffirms its strong and unwavering commitment to the OSCE's Special Monitoring Mission, which has been forced to temporarily suspend its work in Ukraine. Despite Russia's efforts to impede its operations, the Special Monitoring Mission's impartial reporting has proved invaluable to the international community's understanding of the security situation on the ground. We join others in expressing our heartfelt condolences for the loss of staff member Marina Finina, who on March 1st was killed by Russia's shelling in Kharkiv while trying to get supplies for her family. The United States was proud to join 44 other countries in launching the OSCE Moscow mechanism to establish an expert mission. The mission will document human rights violations and abuses, breaches of international humanitarian law, and possible war crimes and crimes against humanity committed by Russia's forces in Ukraine's territory. The mission will meticulously compile the facts and create a written report that can be presented to relevant accountability mechanisms. We also welcome the UN Human Rights Council's immediate launch of a commission of inquiry to pursue similar aims. The commission of inquiry and the OSCE expert mission will complement one another in bringing the truth to light. Under the OSCE Vienna document, all participating states committed to respond in good faith to the concerns that other states raise regarding unusual military activities as part of our collective efforts to reduce the risk of miscalculation,
lower tensions, and build confidence. Russia's blatant and unfounded dismissal of Ukraine's legitimate invocation of the Vienna document, risk reduction mechanism for unusual military activities, illustrated once again Russia's disregard of its international commitments. Belarus's refusal to substantively respond to the Baltic states invoking the Vienna document risk reduction mechanism showed the Lukashenko regime's disregard as well. Mr. President, in addition to Russia's aggression against Ukraine, as others have mentioned, we must also not forget the other important priorities of the OSCE. We must not forget that Russia continues to occupy parts of Georgia. It also maintains its forces in Moldova without host government consent. We welcome the continued commitment of the OSCE to seek a peaceful resolution of the conflict in Georgia, including by co-chairing the Geneva International Discussion. We regret that Russia has not fulfilled its obligation and its commitments under the 2008 ceasefire agreement, including withdrawal of troops to pre-conflict positions. The United States urges all Geneva International Discussion participants to ensure residents of conflict-affected areas are able to visit their relatives, engage in peaceful economic activities, and to move freely without fear of detention or arbitrary punishment, and with access to documentation that will allow them to return to their homes. The United States remains committed to promoting a peaceful, democratic, and prosperous future for the South Caucasus region. As a Minsk Group co-chair, we join others in urging Armenia and Azerbaijan to continue and intensify their diplomatic engagement to find comprehensive solutions to all outstanding issues related to or resulting from the Nagorno-Karabakh conflict. In conclusion, Mr. President, the United States appreciates the long-standing partnership between the UN and the OSCE. UN presentations at OSCE Permanent Council meetings and UN participation in annual OSCE events, as well as the close coordination between OSCE field operations and UN agencies on the ground, have only strengthened this partnership. In the face of Russian aggression, the UN and OSCE must continue working together to advance peace, security, development, and human rights, which will contribute to international peace and stability. Thank you very much. أشكر ممثل الولايات المتحدة على بيانه وأعطي الكلمة لممثل المكسيك. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la información brindada por el ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, en su calidad de presidente en turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Agradecemos asimismo la información que nos ha ofrecido la subsecretaria Rosemary DiCarlo. México comparte la prioridad identificada por la presidencia polaca en cuanto a mantener una perspectiva de la seguridad centrada en las personas. En todo conflicto armado, y el que ocurre hoy en Ucrania no es excepción, la población civil suele ser la más afectada. Respaldamos por ello los esfuerzos para hacer prioritario el apoyo a las personas más vulnerables. La situación que impera en Ucrania, como hemos escuchado, es muy crítica y por eso nos resulta preocupante que a más de 2 semanas de iniciado el conflicto, el Consejo de Seguridad no haya podido emitir algún pronunciamiento sobre este quebrantamiento a la paz y la seguridad internacionales. Pero expresar nuestra preocupación por este silencio no basta para corregirlo. Por ello fue necesario invocar la Unión Pro Paz y recurrir a la Asamblea General para que ésta asumiera el papel que el Consejo no fue capaz de cumplir. No obstante, reiteramos desde aquí nuestro llamado, junto al de muchos más, a poner fin a las hostilidades y a retomar cuanto antes el diálogo político y la vía diplomática. En tanto esto no suceda, tenemos la obligación ética y moral de proteger a la población civil en la medida de lo posible
y garantizar que reciban la ayuda humanitaria que tanto necesitan. Esa y no otra ha sido la intención al presentar junto con Francia un proyecto de resolución de carácter eminentemente humanitario. Habremos de insistir al respecto y esperamos contar con su apoyo y el de la comunidad internacional. Señor presidente, la misión de observación de la OSCE en Ucrania ha desempeñado una labor fundamental en la elaboración de informes imparciales sobre la situación que impera en el terreno, así como en la creación de una plataforma para el intercambio de información. Lamentablemente, la invasión rusa ha vulnerado su capacidad de operación. Algunas de sus actividades y de sus informes se han suspendido, justo ahora, cuando más se requiere contar con información veraz y objetiva. Asimismo, reconocemos que ante el grave deterioro de la situación humanitaria, el Consejo Especial Permanente de la OSCE haya solicitado a la Misión Especial de Observación reorientar temporalmente sus funciones para apoyar las urgentes tareas de asistencia humanitaria. Es fundamental que esa misión especial tenga acceso pleno y seguro en el terreno para poder cumplir con su mandato y con las delicadas tareas que se le han asignado. Esperamos que en un futuro no muy lejano la OSCE retome también sus funciones en el marco del Grupo Trilateral de Contacto, pues es ahí, en el diálogo político, en donde podrán surgir las alternativas que permitan superar la crisis. Señor presidente, desde su fundación, la OSCE ha jugado un papel fundamental para fomentar la confianza, trabajar en la prevención de conflictos y en gestionar las crisis a través de la diplomacia. La labor de la OSCE ha sido y sigue siendo central en situaciones que forman parte de los temas de la agenda de la paz y la seguridad internacionales, tales como Bosnia-Herzegovina, la región de Kosovo o el conflicto en Nagorno-Karabaj. Valoramos, pues, y mucho su trabajo de mediación y sus buenos oficios a través del despliegue de sus misiones de paz, su accionar en el terreno y las tareas que cumplen sus representantes especiales. Por ello, queremos subrayar que las organizaciones regionales y subregionales, como es el caso de la OSCE, están llamadas a asumir un papel decisivo en el cumplimiento de la resolución 2616 de este Consejo. Concluyo, presidente, instando a este Consejo de Seguridad a fortalecer la cooperación con la OSCE sobre la base de una diplomacia más preventiva y más efectiva, que incluya labores de mediación y que abone a la solución pacífica de las controversias. Gracias, presidente. أشكر ممثل المكسيك على بيانه وأعطي الكلمة لممثل كينيا. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency, Mr. Zbigniew Rau, Minister of Foreign Affairs of Poland and Chairperson-in-Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe, for his briefing. I congratulate you, sir, on your assumption to this office and wish you every success as you advance the goals of the OSCE. I also thank USG, Madam Rosemary DiCarlo, for her briefing. Mr. President, this briefing is happening when the foundations of Europe's security order are being shaken to the core by an ongoing devastating armed conflict that reminds us of the age-old European wars. The armed conflict in Ukraine is already extremely costly in all aspects, ranging from loss of life to millions of refugees and internally displaced, destruction of civilian infrastructure, and destabilization of economies across the globe. If not urgently halted,
the consequences will be more catastrophic, not only to Ukraine and Europe at large, but also to the entire world, particularly small and fragile economies in the global south. With this and other protracted conflicts and related dynamics, it has become imperative, in our view, to redesign a security architecture for Europe that is more firmly grounded on such fundamental principles as respect for sovereignty, territorial integrity, and political independence of member states, sovereign equality between states, respect of agreements, and the pacific settlement of disputes. We agree with the OSCE Chairperson-in-Office that the organization offers a good forum for the region to discuss every aspect related to peace and security. We are confident that it can serve a pivotal role in an inclusive discourse on a new security order for Europe. We commend the OSCE for its preventive diplomacy efforts and its commitment to multilateralism. In this regard, Kenya lauds the close cooperation it has with the United Nations and urge its strengthening in line with Chapter 8 of the UN Charter. Allow me, Mr. President, to briefly comment on some of the current issues of concern in the OSCE region. On the deeply concerning situation in Ukraine, Kenya commends the OSCE for its efforts to execute its mandate in monitoring the implementation of the 2015 Minsk agreements endorsed by this Council in Resolution 2202 of 2015. We continue to call for an immediate pause on humanitarian grounds and to give a chance to diplomacy in the search for a sustainable political solution. On Kosovo, Kenya believes that it is the responsibility of all relevant parties, including the OSCE, as one of Kosovo's largest field operations, to ensure a sustainable environment conducive to Kosovo's long-term peace and stability. On Bosnia and Herzegovina, Kenya continues to urge the authorities to work together to not only ensure full compliance with the General Framework Agreement for Peace, but also to make progress on the 5 objectives and 2 conditions. With regard to the Nagorno-Karabakh conflict, we continue to support the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs in finding a comprehensive and sustainable settlement. In conclusion, Kenya reiterates that genuine dialogue should be the primary option in resolving conflicts. We encourage the OSCE to continue engaging with the Security Council, other regional bodies, international partners, and other actors in the pursuit of the region's peace, security, and stability. I thank you. أشكر ممثل كينيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الغابون. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre Zbigniew Rau, président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour les informations qu'il nous a partagées ce matin. Je remercie également le secrétaire général adjoint, Mme Di Carlo, pour son exposé. Nous avons bien pris note de la lecture du président Rau sur la situation et les projections de l'organisation face aux enjeux et défis qu'elle doit relever pour se dresser à la mesure de sa vocation. Monsieur le Président, avec ses 57 États membres et partenaires issus de l'Europe, d'Asie, d'Amérique, de l'Afrique, l'OSCE a inscrit dans son ADN, selon l'esprit de l'acte final d'Helsinki, la coopération comme ressort privilégié pour parvenir à la paix et à la sécurité et pour offrir à ses membres un espace de cohabitation sûr et exempt de conflits armés. Coopérer suppose naturellement d'agir ensemble, se concerter permanemment, en temps de paix comme en temps de guerre, aplanir les divergences, atténuer les tensions et rechercher le règlement des différends en privilégiant les issues pacifiques. Depuis bientôt 50 ans d'existence,
l'OSCE a dû faire face à de nombreuses crises qui ont, sinon ébranlé ses fondements, du moins questionné ses principes directeurs. Un des questionnements qui se pose avec acuité est de savoir comment traduire les principes convenus à Helsinki dans le contexte sécuritaire actuel. Dans l'appréhension de cette question de fond s'adosse le rôle de passerelle de l'OSCE entre ses membres, qui ne peut se départir d'un fort capital de confiance entre ceux-ci afin de pouvoir interagir en toute bonne foi dans une perspective de bénéfices mutuels. En tout état de cause, le potentiel de prévention des conflits de l'OSCE est interrogé alors que nous assistons avec inquiétude à la montée des nationalismes en Europe, aux tensions sécessionnistes dans le sud-est de l'Europe, aux crises multiples en Asie centrale ou encore aux nombreuses menaces sécuritaires découlant de la montée du terrorisme. Les nombreux foyers de tension issus du démembrement d'anciens blocs menacent d'effritement plusieurs régions du monde, et en particulier l'Europe continentale. C'est un sujet de préoccupation important dont non seulement l'OSCE, mais encore la communauté internationale dans son ensemble doit résolument anticiper les effets. Les derniers événements marqués par la guerre en Ukraine ou la situation dans le Haut-Karabakh interpellent l'OSCE dans sa capacité à jouer son rôle de pont entre l'Est et l'Ouest de son ressort territorial et dans sa capacité à mettre en branle ses mécanismes de prévention des conflits pour prévenir et régler tout conflit armé dans sa circonscription. Se pencher sur le mandat de l'OSCE dans le contexte de la guerre en Ukraine, c'est questionner son rôle sur la résolution de la crise au regard du détricotage manifeste des accords de Minsk. Comment sortir de l'impasse actuelle? Quels sont les leviers crédibles à activer en ce moment pour faire prévaloir la diplomatie dans la situation en Ukraine? Répondre rationnellement à ces questions, c'est prendre la mesure des urgences. C'est se mettre à la dimension des exigences sécuritaires et humanitaires. Monsieur le Président, mon pays n'a pas d'expérience de la guerre et n'a jamais pris part à un conflit armé. C'est peut-être pour cette raison qu'il a toujours préféré le dialogue à la rupture et privilégié les situations politiques et diplomatiques à l'usage de la force. C'est cet idéal qui a motivé notre enthousiasme à prendre place autour de la table de ce Conseil pour pouvoir contribuer à trouver des solutions aux crises qui minent le monde. Nous devons trouver une solution à la crise en Ukraine parce que ses conséquences ont un impact négatif sur le monde entier et sur les valeurs des Nations Unies. C'est le lieu de réitérer notre appel solennel à chacun des membres de ce Conseil et au-delà à chaque membre de la communauté internationale pour que nous nous réapproprions et nous réconcilions avec notre engagement commun d'assurer la paix et la sécurité internationale pour les peuples du monde. C'est à cela que nous sommes engagés en souscrivant à la Charte des Nations Unies. Pour terminer, nous encourageons la coopération entre l'OSCE et les Nations Unies et exprimons notre soutien au président de l'OSCE dans ses efforts de trouver une issue à la crise ukrainienne. Nous exprimons également notre appréciation pour le rôle remarquable joué, notamment par la Pologne, dans l'accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Je vous remercie, Monsieur le Président. أشكر ممثل الغابون على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الصين. 谢谢主席先生。主席先生，我欢迎欧安组织轮值主席波兰外长拉乌出席今天的会议。我也认真听取了他和迪卡洛副秘书长刚才所做的通报。中方一贯支持联合国和安理会根据联合国宪章第8章规定，同包括欧安组织在内的区域组织发展伙伴关系，有效应对国际和平安全领域的挑战。欧安组织覆盖区域辽阔，有比较丰富的协调机制，多年来为增进成员国的互信、预防和解决冲突、应对非传统安全威胁等做了不少工作。我们欢迎并乐见欧安组织对以联合国为核心的国际体系发挥重要的补充作用。
主席先生，国际形势正发生深刻变化，充满不确定性、不稳定性。乌克兰危机的爆发，进一步促使我们思考如何维护国际体系的和平稳定，更加关注实现普遍安全和共同发展的真正出路。我们应从欧安组织的历史及当前所面临的严峻挑战中，探寻新的启示和答案。第一，坚持对话与合作的大方向。即使在冷战中最紧张的对抗形势下，对话合作也是可能的、必要的。矛盾分歧和潜在的风险越大，增进理解和互信的重要性就越突出。世界已经进入新时代，对话合作的路应该越走越宽，而不是越走越窄。各国在国家利益、社会制度和意识形态方面的差异，不应该成为对话的障碍，更不应该成为对抗的理由。第二，世界不可分割，安全不可分割。1975年赫尔辛基会议最后文件首次确立了安全不可分割的重要原则。这一原则在当前形势下具有特殊意义，不仅应该坚持，更要落到实处。乌克兰危机的最终解决，还是要重视和尊重各国合理安全关切，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。第三，冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维应当彻底摒弃。固守霸权逻辑，挑起阵营对抗，最终只能给世界带来灾难，加剧动荡和分裂。在欧洲如此，在其他地区也如此。这个世界不需要新冷战，这个世界也完全容得下各国共同成长和进步。各国应该在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。主席先生，中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的。日前，习近平主席同法国、德国领导人举行视频会议，指出各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。这4个应该是中方关于乌克兰问题的最权威立场。中方将秉持上述立场，同各方加强沟通协商，为劝和促谈继续发挥建设性作用。中方对乌克兰局势的发展深感担忧和痛惜，尽早实现停火止战是国际社会的普遍愿望，对话谈判是唯一可行的现实手段。近期，俄罗斯、乌克兰双方举行多次直接谈判，并展现出继续进行谈判的意愿。国际社会要维持积极势头，继续鼓励和支持俄乌谈判，并为此创造必要环境和条件。乌克兰危机同欧洲安全稳定息息相关，我们鼓励欧安组织发挥自身优势，为当事方谈判沟通搭建必要的平台。
我们呼吁保持最大刻度限制，有效保障平民安全和基本需求，保障人道走廊的安全通畅，防止出现更大规模人道主义危机。中方提出了关于乌克兰人道主义局势的6点倡议，得到越来越多国家的响应和支持。我们也已经向乌克兰提供人道主义物资援助。我们支持联合国在对乌人道援助方面充分发挥协调作用，愿意同各方协商推动安理会就应对人道主义危机达成共识。也要看到，冰冻3尺非一日之寒。乌克兰局势发展到当前局面，是其背后复杂历史和现实因素共同作用的结果。解决复杂问题，更需要冷静和理性。一味依靠制裁，不仅解决不了问题，还会制造新的问题。不断升级的制裁已经并将继续对全球金融、能源、粮食、交通、供应链等各个方面造成严重冲击，拖累疫情之下已经十分脆弱的世界经济，并对各国，特别是发展中国家的民生带来严重负面影响。我们再次呼吁国际社会加大外交努力，推动紧张局势降级，让乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道上来。我谢谢你，主席先生。أشكر ممثل الصين على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة إيرلندا. Thank you very much, Mr. President, and I'd like to thank Under-Secretary General De Carlo also for her briefing this morning. And Minister Rau, I'd like to wish you a very warm welcome to the Council and many thanks for your informative briefing earlier. At the outset, I'd certainly like to express Ireland's admiration and appreciation to the government and people of Poland for your generosity and solidarity to those fleeing the war in Ukraine. We in Ireland are also fully committed to supporting the humanitarian response. Mr. President, the Helsinki Final Act, signed in 1975, laid the foundation for what is now the OSCE. As an inclusive forum where East and West could meet, the OSCE, with its unique concept of comprehensive security, has served the European continent well for almost 50 years. As a founding member of the OSCE, Ireland regards the organisation as a vital instrument for European stability and security. We greatly value the OSCE's work on conflict prevention and resolution, its activities on human rights, and its regional role under the UN Charter. As we now experience another tragic episode in Europe's long and often violent history, the work of the OSCE takes on a renewed significance. The Russian Federation's relentless, unprovoked and unjustified attack on Ukraine casts a dark shadow across our continent as innocent civilians in Ukraine suffer unbearably, and we watch a humanitarian catastrophe unfold. Ireland once again strongly condemns the Russian Federation's invasion of Ukraine, a sovereign and an independent country, and calls on it to uphold its international obligations. The Russian Federation must immediately cease hostilities, unconditionally withdraw its troops from the entire territory of Ukraine, and refrain from using further threats or the use of force of any kind against Ukraine or any other OSCE participating state. We urge it to turn away from war and choose the path of dialogue and diplomacy, not bullets and bombs. Mr. President, Ireland welcomes the priorities for 2022 outlined by the Chairperson-in-Office of the OSCE. I want to assure Minister Rau of Ireland's full support in his important role.
As Under-Secretary General De Carlo said earlier, the OSCE is a unique organisation extending from Vancouver to Vladivostok. It is the embodiment of a vision for Europe's security architecture, a vision of creating a different relationship for resolving issues between states. Its strength lies in its value as an essential forum for free and open engagement. This is why we welcome in particular the renewed European security dialogue initiated by the Chairperson-in-Office, aimed at using the full potential of the OSCE as a platform for dialogue. Since 2014, the Special Monitoring Mission in Ukraine has made a significant difference to the lives of people living along the contact line in eastern Ukraine, away from public limelight. The mission negotiated local ceasefires, enabling repair works on critical civilian infrastructure, giving millions in eastern Ukraine access to fundamental services. It was an indispensable, impartial voice and the eyes and ears of participating states on the ground. Allow me to express our sincere condolences on the death of Marina Fanina, the SMM national member killed by shelling. We commend the OSCE for its evacuation of staff, and we recognise the evacuation as a temporary measure and acknowledge that the mission is working differently right now and is ready to resume its monitoring work. We stress the importance of an OSCE presence on the ground into the future. Mr. President, while the eyes of the world are rightly focused on Ukraine, we are mindful that the institutions and field offices of the OSCE continue to operate throughout the region. Indeed, it's vital that they do so. Ireland continues to support renewed efforts towards a negotiated, comprehensive and sustainable settlement of the conflict between Armenia and Azerbaijan, particularly on the long-term status of Nagorno-Karabakh. We believe the OSCE Minsk Group is the appropriate format through which to achieve this objective. It is essential that both sides meaningfully engage in this effort. Ireland, together with our EU partners, stands ready to contribute to the intensification of negotiations in this format. Ireland strongly supports the Polish Chair's intention to keep conflict prevention and resolution at the top of the OSCE's agenda, including in Georgia and Moldova. Here too will the OSCE's work to advance the women, peace and security agenda be critical, particularly for those women who have been forced to flee Ukraine. We also welcome Poland's emphasis on responding to new and emerging threats to regional peace and security, such as violent extremism and attacks in cyberspace, as well as the challenges we may face in a post-COVID environment through effective multilateralism. Ireland recalls that the OSCE plays a unique role in holding all states, all participating states, accountable to OSCE principles and commitments. The inclusion of civil society is essential in this regard. We fully support the OSCE's work on democracy and human rights and reaffirm our steadfast support for the invaluable role played by the OSCE autonomous institutions, in particular the Office of Democratic Institutions and Human Rights, whose work on election monitoring we support without reservation. In conclusion, Mr. President, the OSCE's comprehensive approach to security is as pertinent and relevant as ever. Respect for human rights, the rule of law, and economic and environmental progress are all essential elements for sustaining peace and prosperity. We look forward to working closely with the Chairperson-in-Office to ensure strong, complementary partnership between the UN and the OSCE. Thank you, President. أشكر ممثلة إيرلندا على بيانها وأعطي الكلمة لممثل الهند. Thank you, Mr. President. At the outset, let me begin by welcoming His Excellency Professor Rau, Minister of Foreign Affairs of Poland. I also thank him for his briefing on the activities of the OSCE
and its priorities in his capacity as the OSCE Chairperson-in-Office. I also thank USG Rosemary DiCarlo for her briefing. The role of regional and sub-regional organizations in maintenance of international peace and security, as well as their cooperation with the United Nations, is provided in Chapter 8 of the UN Charter. We support active engagement between the UN and OSCE based on the Framework for Cooperation and Coordination signed in 1993. Regional organizations have a critical role to play in addressing challenges to security environment by promoting dialogue between the parties and dissuading external influence. We are of the view that bilateral and regional agreements negotiated between the parties provide a good basis for lasting and peaceful resolution of disputes. The OSCE has attributes that make it the forum of choice in many situations. Of first and foremost importance, the OSCE is an inclusive Euro-Atlantic forum for consultation and joint action. OSCE is a structured dialogue mechanism anchored in the guiding principles of transparency, collective ownership, inclusiveness, and respect for diverging views, is aimed at rebuilding trust in multilateralism amid renewed geopolitical rivalry in the OSCE area. The challenges confronting the OSCE community come from different sources. They include not only challenges to sovereignty, but threats to peace from ethnic tensions and violent separatism within states. The OSCE, as the world's largest security organization, is also addressing some of the toughest transnational threats, such as proliferation of weapons, terrorism, cybersecurity, migration, environmental damage, and drug trafficking. While noting the ongoing global counterterrorism efforts and contribution of OSCE, we would like to take this opportunity to reiterate the importance of this issue. OSCE was among the first regional organizations to strongly condemn the terrorist attack on Indian Parliament in 2001. OSCE needs to take into account such cross-border terrorist attacks and other new and emerging threats. In this context, the 8-point action plan on counterterrorism proposed by India's External Affairs Minister on 11th January 2021 while addressing the Council also merits serious consideration of the OSCE. OSCE has been playing an important role in facilitating implementation of package of measures across both sides of contact line in eastern Ukraine. However, recent developments in Ukraine and consequent deterioration of security situation have altered the functioning of the special monitoring mission. India has been consistent in calling for an immediate end to all hostilities in Ukraine. Our Prime Minister has repeatedly called for an urgent ceasefire and that there is no other path left but of dialogue and diplomacy. The human toll continues to mount and the humanitarian situation has become dire. India undertook intensive and immediate steps to evacuate its nationals. Till date, about 22,500 Indians have returned home safely. We are grateful to all our partners for their support in our evacuation efforts. We call for direct contacts and negotiations with a view to cease hostilities. India has been in touch with both the Russian Federation and Ukraine in this regard and will continue to remain engaged. We continue to underline the need to respect the UN Charter, international law, and the sovereignty and territorial integrity of states. We also support OSCE Minsk Group's continued efforts for a peaceful resolution of the conflict between Armenia and Azerbaijan. India believes that any lasting resolution of the conflict can only be achieved peacefully through diplomatic negotiations, and we call on parties to implement the agreement reached. We note with concern that steps that have been committed have yet to materialize. To conclude, Mr. President, we recognize the significant contribution of OSCE to the promotion of a rules-based international order and strengthening multilateralism. We join all other members of the Council to extend our good wishes to Poland's chairmanship of OSCE. I also take this opportunity to sincerely thank Foreign Minister of Poland for the generosity and help extended to our citizens in their safe return from conflict zones in Ukraine. I thank you, Mr. President. أشكر ممثل الهند على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي.
Благодарю вас, господин председатель. У нас не вызвало удивления выступление действующего председателя ОБСЕ. Мы знали, о чем он будет говорить еще до начала выступления. Но нас удивляет, и уже не в первый раз, тоже было и в пятницу в этом же зале, выступление заместителя генерального секретаря ООН, которое в своих оценках вышло далеко за рамки беспристрастности, которое предписывается международным гражданским служащим. Ее оценки и перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использование кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на достоверные источники вызывает у нас сомнение, кто сидит за табличкой. Высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств. ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы, очевидно, заняли сторону в этом конфликте? Зато у заместителя генерального секретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой .У, начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибло 20 и ранено 35 мирных жителей. Как не нашлось ни слова об этом и у представителей западных стран, которые уже 8 лет страдают слепотой в отношении всего, что происходило на Донбассе, и в каких условиях под постоянными обстрелами жили там мирные люди. К сожалению, к этому причастна и ОБСЕ, которая заглаживала правду о преступлениях украинских ВСУ и националистов на Донбассе. Я хочу спросить своего американского коллегу. 13 тысяч человек, погибших, о которых он упомянул, погибших на Донбассе, тоже Россия убила? Вам разве не известно, кто большая часть этих несчастных? Большинство из них – это люди, которые погибли со стороны ДНР и ЛНР. Мой американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Брента Рено, якобы от рук российских сил. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте. Но хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист, это сразу же опровергла сама Нью-Йорк Таймс. А по интернету гуляет информация о том, что основной род его деятельности отнюдь не журналистика и филммейкинг. Это есть в открытом доступе. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, который выжил в ходе этого инцидента, именно они открыли огонь по их автомобилю. Господин председатель, у нас не было иллюзий, что сегодняшнее заседание будет посвящено отнюдь не взаимодействию ООН и ОБСЕ. Спрос на взаимодействие в последние годы резко снизился из-за попыток отдельного клуба государств подменить действия Устава ООН порядком, основанным на правилах. Площадка ОБСЕ стала ярчайшим тому примером. Особенно это заметно в последнее время, когда работа организации, которая и до этого уделяла гипертрофированное внимание странам к востоку от Вены, фактически свелась к единственному сюжету, обсуждение по которого проходит, насколько мы можем судить, не то что в непрофессиональных, а уже в истерических и даже недопустимых тонах. Когда господин Рау 15 февраля находился с визитом в Москве, мы провели с ним обстоятельные переговоры.
Тогда он говорил о важности проактивного, позитивного подхода, поиска развязок, отказа от взаимных обвинений. Мы такой настрой поддержали. Высказали убежденность в том, что председательство должно способствовать формированию объединительной повестки дня, достижению компромиссов. Для этого важно оставаться в рамках мандата председателя, придерживаться статусно-нейтральных подходов, как принято говорить, избегать неконсенсусных формулировок. То, что называется выполнением роли честного брокера. Однако сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ свою миссию почти провалило, хотя на дворе лишь середина марта. Уже 5 марта по итогам переговоров с государственным секретарем США господин Рау высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польшей мандата действующего председательства ОБСЕ, утвержденного на СМИТ в Порту в 2002 году, а также решение Постоянного совета ОБСЕ за номером 485 о публичных заявлениях. Смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государственными участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию в ОБСЕ. Сегодня от господина Рау, а также ряда коллег мы услышали утверждение о том, что России якобы предлагали обсудить озабоченности по вопросам безопасности в ОБСЕ, но она отказалась. Это неправда. Мы не отвергали запущенный польским председательством соответствующий диалог, однако подчеркивали, что для его успешного проведения нам надо получить ответы от Соединенных Штатов и индивидуальных стран-членов ОБСЕ о том, как они видят на практике реализацию принципа неделимости безопасности. Поскольку мы получили только отписки, причем не от стран, а от Евросоюза и НАТО, к которым мы с этим вопросом не обращались. Мы получили только отписки, причем не от стран, а от Евросоюза и НАТО, к которым мы с этим вопросом не обращались. Говорить о том, что на площадке ОБСЕ запущен какой-то полезный диалог, это профанация. По вине наших западных коллег ОБСЕ пока не смогла справиться с решением важнейшей, судьбоносной по сути задачи – достичь единого понимания фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа неделимости этой самой безопасности. Этот принцип требует избегать каких-либо действий, которые будут укреплять чью-то безопасность в ущерб безопасности любой другой страны. Все это закреплено во многих документах ОБСЕ, начиная с 1994 года, когда был принят Кодекс поведения в военно-политической сфере. Затем на высшем уровне была одобрена Хартия европейской безопасности в Стамбуле в 1999 году. В декабре 2010 года на саммите ОБСЕ в Астане этот принцип был в развернутой форме недвусмысленно подтвержден. Вместо этого западным лагерем во главу угла было поставлено право любой страны выбирать себе союзы. А про то, что этого нельзя делать в ущерб безопасности других, наши коллеги предпочитали не вспоминать. А сегодня господин Рау сказал, что Россия требует для себя односторонних гарантий. Детонатором глубокого кризиса европейской безопасности, сложившегося в силу упомянутых мною тенденций, стала ситуация на Украине. Полагаем, что и в этом есть прямая вина ОБСЕ, закрывавшего глаза на все то, что происходило все эти годы не только на Донбассе, но и на самой Украине. Есть в этом и роль польского председательства. Кто мешал действующему председательству, в том числе через своего спецпредставителя в контактной группе, добиваться от украинской стороны полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер? Схема действий была абсолютно понятной. Прежде всего, обеспечить прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а также непредвзятость наблюдения за ситуацией силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
От ее руководства требовалось конструктивное рабочее взаимодействие с властями Донецка и Луганска, как предписывает мандат этой миссии, одобренный Постоянным советом ОБСЕ. Согласно этому мандату, миссия не должна была оставлять без внимания нарушение прав человека и свободы СМИ на всей территории Украины. Не пропускать мимо своего внимания очевидные факты, которые говорили о разгуле агрессивного национализма, неонацизма и многочисленные случаи дискриминации русскоязычного населения. Помимо этого, на Украине приобрели массовый и систематический характер нарушения прав человека. Были приняты дискриминационные законы о госязыке, образовании и коренных народах, направленные прежде всего против русского языка и многомиллионного русскоязычного населения. Вместо этого мы столкнулись с откровенным подыгрыванием со стороны ОБСЕ, включая польское председательство украинским властям. А те категорически отказывались от ключевого положения Минска, прямого диалога с Донбассом, предпочитая разговаривать с живущими там своими гражданами, своими же согражданами, языком пушек и обстрелов. Откровенно саботируя собственные обязательства, Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения. Россия последовательно призывала Украину уважать чаяния жителей Донбасса и их законное стремление говорить на родном языке, обучать на нем своих детей, чтить память тех, кто освобождал эти земли от фашистов, а не тех, кто воевал на стороне гитлеровцев и убивал мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Но в Киеве нас слышать не хотели. В то же время Запад во главе с США, вместо того, чтобы заставить Украину выполнить обязательства по Минским соглашениям, всячески ей подыгрывал, игнорировал саботаж Минска. Более того, страны НАТО накачивали Украину современным оружием, доправляли военных инструкторов, всячески способствовали милитаризации региона. Такие действия своих западных покровителей в Киеве воспринимали как карт-бланш на проведение военных провокаций на Донбассе. В конце января-февраля об отказе выполнять Минск в открытую заявило почти все высшее руководство Украины. Подтвердил нам это и украинский постпред в ходе заседания Совета Безопасности 17 февраля. После этого произошло резкое обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения. Фиксировались многочисленные факты нарушения режима прекращения огня. Снаряды разрушали дома мирных граждан, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, не обошлось без жертв. Существенно возросла угроза рецидива полномасштабных боевых действий образца 2014-2015 года. Население республик столкнулось с реальной угрозой прямого уничтожения киевскими властями. В нашу страну устремился поток беженцев. Как мы позже узнали из найденных у украинских военных в ходе нашей военной операции документов, у них был приказ начать военные действия против ЛНР и ДНР уже в марте. Копии этих документов есть на сайте Минобороны России. Наша операция помешала этим планам. Сейчас против России развязана масштабная информационная война. Разрушенные ВСУ и националистическими формированиями объекты в ДНР и ЛНР западные СМИ беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине, тиражируя фальшивые соглашения о якобы неизбирательных бомбардировках украинских городов. При этом уже без каких-либо попыток оправдания вводится цензура, причем тотальная, информационного пространства. В этих условиях получить объективную информацию о ходе военной операции, а также отличить откровенные фейки, вроде якобы обстрелянного Россией Мариупольского роддома, жителям западных государств весьма непросто. Поэтому тиражирование неправды с трибуны Совета Безопасности мы воспринимаем как сознательную провокацию наших западных коллег. В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми. Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам. Украинские бандиты снимают эти пытки на видео. Киевский режим бравирует показной жестокостью. Из тюрем выпущено большое количество уголовников. Преступным решением
киевского режима стала раздача десятков тысяч огнестрельного оружия неизвестно кому. Только в Киеве это больше 10 тысяч стволов. В городах Украины теперь бесчинствуют вооруженные банды мародеров и грабителей. Бандиты расстреливают простых граждан. Нами также фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов, что, как известно, запрещено третьим протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии 80-го года. О кассетных боеприпасах, используемых в ВСУ, сегодня использовавшихся и использованных в ВСУ сегодня в Донецке, я уже сказал. Это почему-то не привлекает внимания моих коллег. В этих условиях действующему председательству ОБСЕ в рамках одного из своих приоритетов помощи мирному населению, затронутому конфликтами, необходимо немедленно оказать политическую поддержку безопасной эвакуации гражданского населения из района боевых действий в ту сторону, в которую захотят выходить сами украинцы. Российские силы каждый день в одностороннем порядке открывают коридоры для выхода людей. Однако воспользоваться ими могут далеко не все. Киев не стесняется угрожать собственным гражданам, пытающимся выходить из городов. Господин председатель, не далее, чем 11 марта мы поднимали в Совете вопрос об американских биолабораториях на Украине. Не буду повторяться, хочу лишь еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые, как показали последние дни, способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов. Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях в отношении объектов газотранспортной системы Украины. Кроме того, по имеющейся информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку к провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия. Так, ночью 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака. А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более, что наши американские коллеги, как мы неоднократно слышали из уст представителей Соединенных Штатов в Совете, заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий. Если до такой провокации, не дай бог, все-таки дойдет дело, не говорите, что мы вас не предупреждали. Господин председатель, в завершение своего выступления хотел бы призвать действующего председателя не допускать разрушения ОБСЕ. Важно не забывать, что в ее рамках обсуждается ряд других сюжетов, которые требуют от членов организации пристального внимания. В частности, в том, что касается мирного и всестороннего решения конфликта в Нагорном Карабахе, основную роль в котором играет Минская группа ОБСЕ. В нынешних условиях ОБСЕ остается едва ли не единственной площадкой, где возможен общеевропейский диалог. Необходимо задуматься об исторических последствиях действий, нацеленных на подрыв и каких-либо перспектив сотрудничества в интересах безопасности всех стран, расположенных на европейском континенте. Благодарю вас. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. سأد لي الآن ببيان بصفتي ممثل الإمارات العربية المتحدة. أود بداية أن أشكر كلا من معالي السيد زبيغنييف راو وزير خارجية بولندا ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022 ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري دي كارلو على إحاطتهما الوافيتين. تدعم دولة الإمارات دور المنظمات الإقليمية في إيجاد حلول سلمية للنزاعات، وذلك في ضوء معرفة هذه المنظمات بالأوضاع والمواقف الإقليمية بشكل أشمل، وقدرتها على إيجاد أرضية مشتركة لإحلال الأمن والسلام الإقليميين، وكون الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية من أول المتأثرين بالأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأزمات المنطقة، فإن الأخذ بمشاغلها يخدم هدف الوصول لحلول شاملة وواقعية.
وقد أتى القرار 1631 لمجلس الأمن ليترجم دور هذه المنظمات ويطور سبل تعاون الأمم المتحدة معها لصون السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق يسعدني أن نرى الأمم المتحدة تعزز علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية، ومنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي لها باع طويل في العمل على حل الصراعات وتهدئة التوترات في أوروبا. ونرى أن دورها هذا أمر ضروري اليوم، لا سيما في ظل مواجهة أوروبا حالياً أحد أكبر التحديات التي تعرضت لها خلال العقدين السابقين. وفي ظل الأحداث التي تعصف بأوروبا في الوقت الحالي والتي نتابعها بقلق شديد، يمكن الاستفادة من خبرات المنظمة وجهودها في الوساطة لإيجاد حل للصراع في أوكرانيا. كما يكتسب دور المنظمة أهميته في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في المنطقة، لا سيما مع تزايد أعداد اللاجئين إلى 2.5 مليون بحثاً عن الأمان بعيداً من مناطق الصراع. كما أن دور المنظمة في معالجة التداعيات الناجمة عن هذا الصراع مهم، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على المستوى الدولي، إذ أن استمرار الأزمة وتفاقمها يهدد الأمن الغذائي بعد توقف تصدير القمح من أوكرانيا، والتي تعد من أكبر 5 مصدرين للقمح في العالم ومصدر هام للقمح المرسل لبرنامج الغذائي العالمي. وسيؤثر ذلك بالأخص على الدول النامية التي تعتمد على واردات القمح وسط ارتفاع الأسعار عالمياً. وإضافة إلى الأزمات في أوكرانيا، فإن للدول المشاركة في المنظمة شواغل أمنية وسياسية عديدة، بما في ذلك الصراعات المجمدة في جورجيا ومولدوفا، والتوترات في شبه جزيرة البلقان، فضلاً عن الوضع في ناغورنو كاراباخ. وفيما يتطلب حل هذه التوترات دبلوماسية متزنة تقوم على رؤية شاملة تغلب لغة الحوار وتهدف لمعالجة الاختلافات القائمة، فإننا نعول على دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في الوساطة والمساعي الحميدة لرئيس المنظمة لإيجاد حلول دبلوماسية لأزمات المنطقة، بحيث ترتكز على مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يخدم صون الأمن والاستقرار الإقليميين. كذلك نشيد بأولويات رئيس المنظمة، ومنها التأكيد على ضرورة الامتثال للمبادئ الأساسية للعلاقات السلمية بين الدول، اتساقاً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وختاماً، تشيد بلادي بالدور الهام الذي تلعبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باعتبارها مؤسسة جامعة لمختلف الآراء والشواغل في المنطقة، وعليه فإن بلادي تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد زبيغنييف راو للرد على التعليقات التي أبديت. Mr. President, Madam Under-Secretary General, distinguished ambassadors, ladies and gentlemen. Thank you for this useful and timely debate and for allowing me to participate. I appreciate the interest from the members
of the Security Council. Also, I recognize the presence of ambassadors and high-ranking representatives of countries from outside the Security Council, some of them sitting today in the audience and some of them submitting written statements for the record. It is fair to say that the international community is currently at a critical juncture. Even before the current crisis, we saw the erosion of the practical implementation of Helsinki principles and commitments. Today, we should pay special attention to how fundamental UN and OSCE principles are implemented and how to react when those principles are violated. In carrying out my task as the OSCE Chairman-in-Office, I will be tirelessly calling on all participating states to abide by our joint commitments. I would like to reassure partners that I will not shy away from facilitating dialogue and seeking ways to advance settlement of the ongoing regional and frozen conflicts. As I indicated before, this will exactly be the focus of my upcoming trips to Moldova and the South Caucasus. Later, during the year, I will visit the Western Balkans and Central Asia. The ongoing non-compliance by an OSCE participating state may complicate this effort. However, I will do my best to attentively listen to all partners to promote our joint principles and commitments. We will continue to show unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia within its internationally recognized borders. We are determined to keep the conflict around Abkhazia and South Ossetia high on the OSCE agenda, as well as seek possibilities to support the communities affected by the conflict. I will make even greater efforts to increase the involvement of the OSCE, the Minsk Group, and its co-chairs in resolving the dispute between Azerbaijan and Armenia. We encourage Armenia and Azerbaijan to engage in dialogue aimed at contributing to security, stability, and prosperity in the region. In conclusion, let me reiterate that only by reverting to UN and OSCE principles, we will be able to ease tensions and prevent military conflicts in the future. Thank you. أشكر معالي السيد راو على ما قدمه. أعطي الكلمة الآن لممثل أوكرانيا. Thank you, Mr. President, OSCE Chairman-in-Office, Madam Under-Secretary General, distinguished colleagues, and we have no doubts who sits in the Soviet seat behind the nameplate Russian Federation. The General Assembly gave a clear answer to this question. It is the aggressor state, not a shred of doubt. I would like to start with expressing my gratitude to the OSCE Chairman-in-Office for his briefing, and in particular for his clear qualification of the Russian actions against Ukraine as unprovoked and unjustified aggression, which runs counter both
the UN Charter and the Helsinki Final Act, all OSCE commitments and principles. Minister Rau, welcome to our regular intervention meetings where members of the UN family gather around the aggressor state who is in denial and makes no effort to struggle with its addiction to killing innocent citizens. Indeed, both the UN and the OSCE are now at the critical juncture with all their fundamental principles being violated, flagrantly, openly, and deliberately. Violated by Russia, that has pretended to be a key stakeholder in maintaining international peace and security. Instead, it has been a main provider of insecurity, encircling itself with a belt of conflicts. On the 24th of February, Russia went even further, launching an aggressive war against Ukraine, the war that serves an illustration of what the UN founding members, and Russia was not in their list, a reminder tried to save succeeding generations from. I therefore commend the Chairman-in-Office for his strong commitment to pursue as his main priority the termination of the war on the basis of respect to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We fully support human-oriented approach of Poland's OSCE chairmanship with a special focus on protection of the civilian population affected by conflicts. Russian troops continue to commit war crimes and crimes against humanity in Ukraine, erasing any difference with their Nazi predecessors 80 years ago. Cities and villages destroyed to the ground, mass graves, terror against civilians in the occupied territories, abduction and killing of representatives of local authorities, activists, and journalists. I reiterate my call on the Security Council and today address this call to the OSCE chair, as well to facilitate release of Ivan Fedorov, mayor of Melitopol, Zaporizhia region, who was detained by the Russian soldiers on 11th of March. Now he is reportedly tortured due to his refusal to collaborate with the aggressor. Unfortunately, the Russian occupants step up their repressive practices, as yesterday they abducted Yevhen Matveyev, mayor of Dnipro-Rudne, another town in Zaporizhia region. Russia proceeds with repressive practices as it has completely failed to create an illusion of public support on the territories it temporarily occupies. Residents of Kherson, Berdyansk, Melitopol, Energodar, and other cities and towns in occupation have no fear to take to the streets to say to the occupants, "Go away, we are Ukraine," unarmed, staring down the barrel of a Russian gun. Russian attempts to employ in Kherson its usual practice of proclaiming a fake People's Republic was immediately rejected by the Kherson Regional Council that adopted at its emergency session on the 12th of March a statement that Kherson region has been and will be Ukraine. The mayor of Kherson solidarized with this statement. There is no place in Ukraine where the Russian troops are welcome. They feel it quite well and they have stopped restraining themselves. Mariupol remains the most powerful example. The toll of civilian casualties following Russian bombardments and shellings reached almost 2,200 innocent local residents. If you want to visualize it, just think of at least 11 General Assembly halls. So many citizens were killed in Mariupol. Early on Sunday morning, Russian rockets struck the Yavoriv International Peacekeeping and Security Center. 35 people were killed and 134 wounded.
Russian Ministry of Defense tried to whitewash this crime by claiming it aimed the foreign mercenaries. This is not true, as only Ukrainian citizens were affected. Countering Russian aggression must be a centerpiece of the OSCE efforts to restore security in the European continent. We consider that the OSCE has to contribute to the implementation of the resolution ES/11/1, Aggression Against Ukraine, adopted by the overwhelming majority on the 2nd of March. We welcome the invocation of the Moscow mechanism, which is important to register all war crimes and crimes against humanity committed by the Russian Federation in its war against Ukraine. We also underline the need to explore all OSCE tools to document Russian crimes and ensure public and timely reaction by the Chairperson-in-Office, special representatives, and the OSCE autonomous institutions. We expect the ODIHR to be vocal on the cases of flagrant human rights violations stemming from the Russian aggression against Ukraine. Russia is intensifying its propaganda and disinformation campaign, and we consider that the OSCE representative on freedom of the media has to pay close attention to Russia's false narratives. We appreciate her strong stance against violations against journalists, which remains an element of the Russian aggression. We note her condemnation of killing of Brent Renault, a US filmmaker and journalist, in Irpin on the 13th of March. I quote, "He is another casualty of the horrible ongoing Russian invasion in Ukraine, and his death is a blow to media freedom," end of quote. I also express our profound condolences to the relatives of Ms. Maria Fenina of SMM, who was killed by the aggressor. Strong and clear position by the High Commissioner for National Minorities on dire conditions of national minorities in Ukraine stemming from the Russian invasion remains long overdue. He also has to be proactive on rebutting Russia's propaganda fakes. We also look forward to extending the OSCE SMM mandate for another year. It would be a powerful message of the OSCE engagement with Ukraine. I would like to thank at this point the Undersecretary General Rosemary DiCarlo for her very principled position, for her being a very strong member of the Secretary General's team. And on this occasion, I would like to quote the Secretary General's statement that he made less than an hour ago, and I quote, "Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed after being hit by Russian forces. Roads, airports, and schools lie in ruins. According to the WHO, at least 24 health facilities have been destroyed. Hundreds of thousands of people are without water or electricity. With each passing hour, two things are increasingly clear. First, it keeps getting worse. Second, whatever the outcome, this war will have no winners, only losers." Then the Secretary General also wisely said, "Yet there is another dimension of this conflict that gets obscured. This war goes far beyond Ukraine. It is also an assault on the world's most vulnerable people and countries. While war reigns over Ukraine, a sword of Damocles hangs over the global economy, especially the developing world. Even before the conflict, developing countries were struggling to recover from the pandemic, with record inflation, rising interest rates,
and looming debt burdens. Their ability to respond has been erased by exponential increases in the cost of financing. Now, their bread basket, that's Ukraine, is being bombed. End of quote. Dear colleagues, what is happening now is not only about Ukraine's survival. Unlike Putin and his henchmen, Ukraine will survive the Russian invasion. It's about survival of both the UN and the OSCE. And it is about the Putinization of Russia and its gradual returning to the tenets of international law in the post-Putin era. The Putin's regime nears its end. At the same time, it has inflicted such a heavy damage on the Russian society that it would take decades to bring Russia back to at least the level of democracy it achieved in the 90s of the past century. In fact, Moscow required 15 years to cover distance between formal signing of the Helsinki Final Act and conscious choice to be a part of building a new Europe as envisaged in the 1990 Paris Charter. Eventually, Moscow failed. And yet we deem that now the OSCE should play a special role in getting ready to support post-Putin Russia on its future path back to the family of democratic nations under new leadership, with new ambassadors and new representatives. It's not an easy task, but we will not be able to break the vicious circle of violence without restoring respect by Russia of the fundamental principles enshrined in the Helsinki Final Act. I, therefore, call upon the OSCE Chair and the OSCE autonomous institutions to start considering the modalities of work with post-Putin Russia, as there will be no automatic return to normalcy, neither here in New York nor in the OSCE. And I thank you. أشكر ممثل أوكرانيا على بيانه. لم يعد هناك أسماء أخرى مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.
Remarks of Minister Rau, and then we will take around 2 or 3 questions from the floor, okay? Okay. Ladies and gentlemen, I'm pleased to have briefed the United Nations Security Council in my capacity of a Chairman-in-Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe. Both the United Nations and the OSCE work to maintain international peace and security and safeguard the respect for international law, including the basic human rights and fundamental freedoms. This is why they both condemned in the strongest terms the military aggression of Russia on Ukraine. Indiscriminate attacks against civilians, shelling hospitals and schools is not only inhuman, it is nothing but a crime under international law. The OSCE Polish chairmanship is now facing a completely different reality than a month ago. The war in Ukraine has dominated its agenda almost completely. Russian aggression shakes the very foundation of the OSCE. We see Russia defy its primary responsibility to act as a guardian of international peace and security, both as a member of OSCE as well as the permanent member of the United Nations Security Council. Instead, it
chooses to act as an aggressor. This long-planned military attack, with the participation of another state, Belarus, is unprovoked, unjustified, and illegal. Such a flagrant breach of OSCE principles and commitments poses questions about stability of a rules-based order. Still, we believe OSCE is able to keep the states talking in good times and bad. Poland is convinced it is in the best interest of the organization and its participating states to work on proper modus operandi to fulfill OSCE's mandate. Right now, the primary focus of OSCE work in Ukraine will be to help avert humanitarian crisis and create the conditions for assistance and evacuation. OSCE stands ready to continue its cooperation with the United Nations. We have established close coordination with the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the UN High Commissioner for Refugees, International Organization for Migration, and the International Committee of the Red Cross. The OSCE welcomes any genuine effort that contributes to stopping the ongoing hostilities and can lead to finding a sustainable, peaceful solution. With that said, talk must be accompanied by actions. I reiterate the joint call I made with OSCE Secretary General Helga Schmidt on the very first day of the Russian aggression for the immediate cessation of all military activities. We call on Russia to stop the deplorable acts. We call on Russia to stop shelling civilians while attempts of evacuation. We call on Russia to stop shelling and dropping bombs on homes, hospitals, and streets full of innocent people, most of whom are children and women. We call on Russia to honor its international obligations and commitments. Any sustainable political solution must fully respect sovereignty, territorial integrity, and independence of Ukraine within its international recognized borders. Finally, we call on Russia to engage in a meaningful and substantial dialogue to seek a peaceful solution to the current crisis. The door to diplomacy is still open. Thank you. Thank you. Thank you very much, Minister Rau. It's Pamela Falk from CBS News. You have accommodated so many refugees. At what point is that a problem for Poland? How many can you take in, and what do you need to do that? Thank you. Ma'am, I must say that we used to host 1.5 million people before this crisis. So the Ukrainians who visited us and who decided to stay with us were living, working, studying, and learning in Poland. Since the beginning of aggression, we have received 1.6 million Ukrainians.
the overwhelming majority of them are in touch with their friends and relatives who already live in Poland. But the Polish government is assisting the help, spontaneous support of Polish society that is being extended to them. So we have just adopted the Bill of Law that gives all the privileges that we, the Polish citizens, enjoy in respect of healthcare, opportunities to learn and study in Polish schools and Polish universities, also the access to labor market, and also the opportunity to take part in our economic life, for example, by launching their own businesses in Poland. So all that indicates that we are ready to host a considerable number of our Ukrainian neighbors who are in need. But certainly no country can do anything like that on its own. So let me just tell you that when Europe went through the immigration crisis in 2015, the continent as a whole received less than 1 million immigrants. Now in Poland alone, we have already 1.6 million refugees of war. And think about other neighboring countries which accepted a smaller portion, but still a very considerable of this influx. So it's more than obvious that, as I said, there is no country in the world that can handle this kind of humanitarian crisis on its own. Hello, Mr. Minister. I'm Margaret Bashir with the Voice of America. In your national capacity, I'd like to ask you, the United States has expressed objections to Poland transferring its MiG jets to Ukraine. Ukraine is still asking for them. Have you been in touch with your Ukrainian counterpart to try and find a workaround to still deliver these jets? Is this still a possibility? I'm in touch with our American counterparts, with our NATO and European Union counterparts, and of course with the Ukrainian ones. As far as your question is concerned, I can only say that this kind of decision has to be made by the NATO alliance as a whole, but not one member state, because the impact of this kind of decision is going to affect the alliance as a whole. So there is no one single NATO member who could make this decision for the rest of the alliance. Thank you. Thank you very much. We will conclude here. Thank you very much, Minister. And thank you, ladies and gentlemen. Bye-bye.